we continue from where we left off this morning. So we have learned about the finite limits as x goes to plus or minus infinity. Now, some tricks how to compute limits at infinity if we have rational functions. So basically, we cannot have in limits we cannot have infinity over infinity or minus infinity or or infinity minus infinity. Jadi pada dasarnya dalam limit kita tidak boleh punya 0 per 0, tak hingga pun tak hingga, atau tak hingga min tak hingga. So in this case, for this example, if we directly substitute infinity to x, what will we get? What will we get if kalau kita langsung substitusi tak hingga ke x di persamaan yang A, apa yang terjadi? 0. We will get infinity over infinity, right? Kita akan mendapatkan tak hingga per tak hingga, betul nggak? Betul, sir. Why? Because we have 5 plus infinity squared is infinity. 5 times infinity squared is infinity, plus 8 times infinity also infinity, minus 3 still infinity. So we have in the numerator we have infinity, and in the denominator we have 3 times infinity squared is still infinity, plus 2 still infinity. So we have infinity over infinity. Jadi 5 kali tak hingga kuadrat adalah tetap tak hingga. Ya, tak hingga dikuadratkan tetap tak hingga. Ditambah 8 kali tak hingga tetap tak hingga. Ya. Tak hingga plus tak hingga. Dikurangi 3 tetap tak hingga. Karena 3 itu suatu bilangan yang tertentu yang sangat kecil kalau dibandingkan tak hingga. Jadi seperti tidak ada rasanya. 3 dikali x kuadrat, 3 kali tak hingga kuadrat, tak hingga. Tak hingga ditambah 2 tetap tak hingga. So, di sini kita dapat tak hingga dibagi tak hingga. Okay, so what should we do if we find this case? What we need to do is to divide both numerator and the denominator by the highest degree of by the highest order of the variable x in this case. Jadi di kasus ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. So in this case we have 5. So 5 times x squared now becomes 5 because we divided by x squared, and x times x now becomes 8 over x, and minus 3 is now become minus 3 over x squared. Also the denominator we divided by x squared. Jadi kita bagi pembilang dan penyebut masing-masing dengan pangkat tertinggi, karena pangkat tertingginya adalah x kuadrat, ya. Jadi pangkat tertinggi di antara pembilang dan penyebut adalah x kuadrat, maka dua-duanya kita bagi dengan x kuadrat. So we get now any numbers over infinity is 0. Jadi bilangan apapun dibagi tak hingga itu akan menuju 0, ya. The limit is 0. Jadi kita punya 5 tambah 0 dikurang 0 dibagi dengan 3 tambah 0. So we have a 5 plus 0 minus 0 over 3 plus 0, which is 5 over 3. The same thing happened as the limit in P, in the case P. If we have a limit of some function of x, as x goes to infinity or minus infinity, and if we have rational function like this, we divide both numerator and denominator by the highest order of the variable. Jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya, ya. Di sini pangkat tertingginya adalah berapa? Yang di atas pangkat tertingginya, pembilangnya pangkat tertingginya berapa? 1. Tapi penyebutnya pangkat tertingginya berapa? 3. 3. Jadi kita bagi dengan pangkat 1 atau pangkat 3?
Pangkat 3. Kita bagi dengan pangkat 3. So we divide both by x cube. So now we get that this limit is 0. Is it clear? Clear, sir. Clear? Yes, sir. Okay, now for this function, what is the value of the limit as x goes to infinity and as x goes to minus infinity? Dua per 5. Yep, that's correct. Who was that? Rachel. Okay, so if anyone still don't understand how we get 2/5, you can ask Rachel afterwards, okay? It's okay. Is it okay, Rachel? Okay, sir. Now, this is the hardest part of this part 4 of these slides is about asymptotes. So, what is actually an asymptote? In Bahasa, asymptote still means asymptote. So there is no specific meaning in Bahasa Indonesia for asymptote. I think. Correct me if I'm wrong. Okay. So, what are we? What is actually asymptote? Here we want to talk about horizontal asymptote. Horizontal means horizontal data. So if we have a line y equals to b, y equals to b is a horizontal or vertical line? If this is a question. So y equals to b, if we have an xy axis, so we have x is the horizontal axis and y is the vertical axis. Y equals to b is a horizontal line or a vertical line. Y equals to b, is it a horizontal line or vertical line? Jadi kalau misalkan kita punya koordinat kartesius ya, yang x dengan y, dengan sumbu horizontalnya adalah sumbu x dan sumbu vertikalnya adalah sumbu y. Kalau kita punya garis y sama dengan b, itu artinya dia adalah garis horizontal atau garis vertikal? Vertical. Okay, let's see. We have this so we have this vertical axis which is y and horizontal axis which is x. Y equals to b means that for all x, the value of y is always b. Let's say b is this guy. For all x, the value of y is always b. So we have this kind of graph. This is the graph of y equals to b. So now, y equals to b is a vertical line or horizontal line? Horizontal. Horizontal. Okay, now if I have x equals to a, is it a vertical line or a horizontal line? Vertical line. Vertical line. Okay. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir, it's clear. Now, what does this slide says? If we have a line y equals to b, this line is a horizontal asymptote of the graph of a function y equals f of x if either we have a limit of fx as x goes to positive infinity is equal to b, or limit fx as x goes to minus infinity equal to b. So in this picture, for example, if we have this kind of plot, the blue lines, and then somehow it goes down.
like that. It should be something that goes to y equals to b but never cross b. In this case, the blue line has a horizontal asymptote which is y equals to b. Because of why? Because when limit of the blue lines x goes to positive infinity, the limit is b. Jadi kalau di sini contoh dari horizontal asymptote itu misalkan gini. Kita punya fungsi yang warna biru ya. Kemudian ternyata kurvanya kalau kita plot ya, lama-lama kalau misalkan x-nya menuju positif tak hingga gitu ya. Garis kurvanya itu dia akan selalu berhimpitan dengan garis y sama dengan b tapi tidak pernah menyentuh b. Nah, di sini garis y sama dengan b kita sebut sebagai asymptote. Any question? Berarti garis y sama dengan b itu garis asymptote ya, sir? Yes. As y equals to b in this case is the horizontal asymptote of this graph. So the only condition is that if you find x goes to infinity, the limit is actually the value of the limit is b, or if x goes to minus infinity, the value of the limit of fx is b. So jadi salah satu saja terpenuhi. So if either one of them is satisfied, so if either condition is satisfied, then we have a horizontal asymptote. That's basically the idea. Any question? Ya, jadi yang penting salah satu dari limit ini terpenuhi, entah limit x menuju positif tak hingganya menuju nilai tertentu, atau limit x menuju negatif tak hingganya menuju nilai tertentu, maka kita punya garis y sama dengan b sebagai horizontal asymptote. Sir, boleh lihat Ya. grafik tadi, sir? Ya. Itu garisnya berarti yang limit x mendekati infinite atau yang negatif infinite, sir? In this case, limit x to positive infinite. Sir, can I request something, sir? Ya. Kalau yang mendekati negatif infinite gimana gambar garisnya, sir? Yeah, okay. Let's say we have y equals to b here, okay? This is y equals to b. Y x, okay? Let's say we have a different kind of a function that is a little bit more complicated. This is the example of limit when x goes to minus infinity. The value goes to some, the function goes to b, then in this case, this is also, y equal to b in this case is also the horizontal asymptote of this red function. Yeah. Is it clear? Okay, thank you, sir. Yeah. For the extension of this explanation, I will explain it in bahasa. Jadi kalau di gambar ini yang kalian lihat, dia menuju B dari bawah terus ya. Tapi sebenarnya tidak hanya dari bawah, bisa jadi dari atas juga bisa. Yeah. So for example, if we have a different function like this, okay, this kind of function, which goes to B from above. This is also, y equals to b is also horizontal asymptote of this black function. Is it clear? Yes, sir. Okay, now for example. We want to find the horizontal asymptote of the graph of f of x equals to
x power x cubed minus 2 over absolute of x cubed plus 1. For this case, we try to calculate the limits as x goes to positive infinity and also to negative infinity. So for x non-negative, so for x positive, something positive cube is still positive. Oke. Jadi nilai mutlak itu kalau misalkan nilainya yang di sini positif, maka dimutlakan dia tetap positif. Masih ingat? Yes, sir. So in this case, because we want to try to calculate for x greater or equal to 0, so x positive. So in this case, we try to approach x to infinity, to positive infinity. And in this case, the absolute value, the absolute sign vanish, disappear. And then we divide both numerator and the denominator by x cubed, because the highest order is 3. In this case, we have that the value of the limit as x goes to positive infinity is equal to 1. In this case, we have one of the horizontal asymptotes as the line y equals to 1. What happens if x is negative? When x is negative, the absolute value says that negative of absolute value is the negative of x. Negative of absolute value of negative number is the negative of that negative number. So if we have minus x cubed, we have minus x here. And then we calculate the limit. Turns out that the value of the limit as x goes to minus infinity, y minus infinity, because x is negative. So in this case, we have that the value of the limit is minus 1. So in this case, we have another asymptote, which is the line y equals to minus 1. Jadi pertama kita cek untuk x positif ya. Untuk x positif karena ada nilai mutlak ya. Mutlaknya hilang. Kemudian kita bagi semua dengan pangkat 3. Ternyata kita dapat bahwa nilai limitnya adalah 1. Kemudian kita cek kalau x-nya negatif bagaimana. Kalau x-nya negatif, ya, berarti penyebutnya kita ambil negatif dari x. Karena untuk membuat nilai mutlak itu kan berarti mempositifkan semua nilai, ya. Mempositifkan semua nilai. Kalau kita punya apapun yang di dalam nilai mutlak ini negatif, maka kita ambil negatif dari nilai tersebut. Kita punya x-nya min 1, berarti kita ambil negatif dari min 1. Negatif pangkat 3, negatifnya tetap ada. Kemudian kita hitung limitnya, ternyata hasil limitnya adalah min 1. Berarti dalam kasus ini, kita punya dua horizontal asymptote. Kita punya dua garis asymptote yang horizontal, yaitu y sama dengan 1 dan y sama dengan min 1. Any question? Any question? Is it clear? Clear, sir. Ya, sir. Sir, berarti yang hasil di sebelah kanannya sir itu kan habis dipangkatin, disetarain semua tuh sir yang sebelah kanan. Itu you mean in this third step? Ya, yes, third step. Also this one. Ya, Ya. sir, boleh dijabarin itu sir gimana matematisnya sir sampai dapat 1 sama min 1. Oke. 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 Ini we have we have 1 minus something
2 over infinity is, what is the value? Zero. Okay. Over 1 plus 1 over infinity is 0 also 0. Then we have 1 over 1, which is equal to 1. Same thing happened below. In the down here, we have 1 minus 0 over minus 1 plus 0. So we have 1 over minus 1, which is minus 1. Is it clear? Okay, okay. I understand, sir. Thank you, sir. Okay. Now we are asked to find this. This is a little bit irrelevant actually. Okay. Limit x goes to 0 from the left of e power 1 over x. So we see that if we let t equals to 1 over x, we can see that t goes to minus infinity as x goes to 0 from the left. Jadi kita mau mendekati 0 dari sebelah kiri, ya. Kalau misalkan x menuju 0 dari sebelah kiri, maka 1/x akan menuju berapa? Okay. What we want, okay. If x goes to 0 from the left, what will happen with 1 over x? What will it go to? We try to insert something that is very small, but on the left of x. So we try to compute it like this. Let x equal to, let's say, minus 0.001. Then we have 1 over x is equal to minus 1 over 0.001, which is minus 1,000. And if we let x minus 0.00001, then 1 over x is actually minus 100,000. Then if we let x much bigger, much smaller, I mean, from the left, very, very close to 0, what will the value of 1 over x be? Jadi kita mau mendekati x mendekati 0 dari sebelah kiri. Kita mau cek nilai dari 1/x berapa, ya. Kalau x menuju 0 dari kiri, ya, berarti kita ambil misalkan x-nya 0,001. Ternyata 1/x adalah min 1000. Terus kita ambil yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat dengan 0 lagi dari sebelah kiri, ya. Berarti minus 0-nya saya tambahin 2, ternyata 1/x adalah minus 100.000 dan seterusnya, ya. Kita perdekat lagi, 0-nya ditambahin lagi supaya makin dekat dengan 0. Kira-kira 1/x akan menuju berapa? Infinite. Positif or negatif? Negatif. Minus infinite, right? Okay. So here we have
x goes to 0 from the left, 1 over x goes to minus infinity. And if we have this, if we let t equals to 1 over x, meaning that we will have limit e power t, and since x goes to 0 from the left, meaning that 1 over x goes to minus infinity, since we use t, then we say that t goes to minus infinity. In this case, we have 1 over e power minus infinity, which is around 0. Okay, any question? Is it clear? Ada pertanyaan? Ya, di sini kita punya limit x menuju 0 dari kiri dari e pangkat 1 x. Ternyata dalam kasus ini kita bisa ubah limitnya menjadi limit yang biasa, tidak ada kiri kanan ya. Karena yang mau kita kita dekati kan x menuju 0 dari kiri, sehingga kalau x menuju 0 dari kiri, 1 per x itu pasti akan menuju negatif tak hingga. Sampai sini bisa dipahami? Paham, Sir. Oke. Karena itu kita bisa ubah limit yang x menuju 0 dari kiri dari e pangkat 1 per x itu menjadi limit t menuju negatif tak hingga dari e pangkat t. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ada pertanyaan? Berarti itu pakai pemisalan ya, Sir? Iya. Oh, oke. Ya, di sini misalkan t sama dengan 1 per x ya. Berarti kalau kita tahu x menuju 0 dari kiri, berarti t akan menuju negatif tak hingga, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Sir, Ya. ini kan ke negatif tak hingga ya. Apakah begitu pun sama untuk ke positif tak hingga? Oke. Ke positif tak hingga itu misalkan x menuju 0 dari kanan, maka 1 per x akan menuju berapa? Tak hingga? Akan menuju positif tak hingga ya? Iya, tak hingga. Nah, berarti kalau gitu misalkan ini tandanya dari kanan ya. Kalau misalkan tandanya adalah plus, maka kita bisa ubah menjadi t menuju positif tak hingga, begitu. Bisa dipahami? Bisa, Sir, bisa. Thank you. Okay. Now we can continue to the next more challenging things. Okay. Now, we can try to find the horizontal asymptote of y equals to 2 plus sin x over x. To find the horizontal asymptote of the curve, how to do that? Okay, actually, since we are interested in the behavior as x goes to positive infinity or negative infinity, we can sandwich, we can put sin x over x, absolute value of sin x over x, in between 0 and 1 over x. Jadi nilai dari sin x per x, kalau kita ambil nilai mutlaknya, nilainya itu pasti ada di antara 0 sampai 1 per x, betul nggak? Betul, Sir. Betul ya, karena sin x itu nilainya selalu dari min 1 sampai 1. Kalau kita ambil mutlaknya, berarti nilai sin x itu selalu dari 0 sampai 1, ya kan? Sehingga ya pembaginya berarti tetap x gitu ya. Tapi atasnya kita batasi dari atas dengan 1. So, in this case, we can actually compute limit x goes to positive or negative infinity of absolute value of 1 over x, which is 0. This one, is it, is it clear?
Jadi limit X menuju tak hingga atau negatif tak hingga dari 1 per X adalah 0. Betul tidak? Yes, sir. Then since we have this, that means we have limit X goes to either positive or negative infinity of sin X over X will go to 0. This is by the sandwich theorem. In that case, we have that the limit of X goes to positive or infinite or negative infinite of Y is equal to 2. So in this case, we have that the line Y equals to 2 is the horizontal asymptote of the curve on both left, and right. So Y left is because we go to negative infinity, right is because we go to positive infinity. Jadi di sini kita menggunakan teorema sandwich untuk menghimpit sin X per X dengan 0 dan 1 per X. Ya, nilai mutlaknya. Kemudian berdasarkan sandwich theorem, kalau kita tahu nilai limit yang penghimpitnya, ya, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dan kalau nilai limitnya sama, maka nilai limit yang di tengah ini, sesulit apapun fungsinya, itu kita tahu nilainya. Karena di sini limit yang sisi kirinya kan limit X menuju tak hingga atau negatif tak hingga dari 0 pasti 0. Kemudian kita tahu yang sisi kanan ini limit X menuju positif atau negatif tak hingga dari nilai mutlak 1 per X adalah 0 juga. Maka limit X menuju positif atau negatif tak hingga dari sin X per X, ya, ini akan 0 juga. Karena kita tahu yang menghimpitnya bawah maupun atas itu adalah 0. Seperti itu. Ya. Apakah ini jelas? Any question? Any question? I think it's clear, sir. It's clear. Okay. Now there is something called oblique asymptote, which is a slant line asymptote atau asymptote yang dia bukan garis horizontal, tapi garis yang sedikit miring atau banyak miring, ya, garis yang miring gitu. How to find oblique asymptote of this graph? Okay. How to find asymptote is we want to find the behavior of the function as X goes to positive or negative infinity. So in this case, to find the non-horizontal asymptote, what we do is we rewrite this function as the linear part plus the remainder. So so in this case, what we do is basically, okay, f of x, we want to make it something like, okay. In this case, we divide x squared minus 3 by 2x minus 4. So how to divide it? We have x squared minus 3 divided by 2x minus 4. In this case, first we divide x squared by 2x minus 4. Here we have we have half of x. And if we multiply half of x by 2x minus 4, we have x squared minus 2. Jadi kita mau membagi x kuadrat min 3 dengan 2x min 4. Cara membaginya gimana? Kita bagi dulu x kuadratnya. X kuadrat dibagi 2x min 4, ya. Kita ambil setengah x. Setengah x, here is plus 2x. Kemudian setengah x-nya kita kalikan
dengan 2x min 4. Jadi kita punya setengah x kali 2x adalah x kuadrat. Setengah x kali min 4 adalah min 2x. Kemudian kita kurangkan, ya, yang atas kurang yang bawah, kita punya min 2x plus, kita punya 2x min 3. Why? Because x squared minus x squared is 0, and 0 minus 2x is 2x, minus 3 minus 0 is minus 3. Jadi kita punya x kuadrat kurang x kuadratnya 0. Kemudian 0 dikurangi min 2x adalah 2x. Kemudian 3 kurangi x, min 3 kurangi 0 adalah min 3. And then after that, the next step, we divide again. So we have 2x minus 3. We divide the 2x by 2x minus 4. We get here plus 1. So now 1 multiplied by 2x minus 4, we have 2x minus 4. And if we subtract them, we get here 1. Jadi 2x-nya kita bagi lagi dengan 2x min 4, kita ambil 2x-nya aja ya. 2x bagi 2x adalah 1. Kemudian 1 kali 2x min 4 kita punya 2x min 4. Sehingga kalau 2x min 3 kurangi 2x min 4 adalah 1. So in this case, we have, this is the result. And this is the remainder. Jadi yang atas, yang setengah x plus 1 adalah hasil bagi, yang satu yang di bawah ini adalah sisa pembagian. Sehingga, so we can rewrite f of x equal to x squared minus 3 as, x squared minus 3 over 2x minus 4 as x over 2 plus 1 plus 1 over 2x minus 4. Is it clear? Jadi kita punya hasil apa? X kuadrat min 3 itu bisa kita ubah menjadi hasil pembagiannya adalah setengah x plus 1 ya, x per 2 plus 1 ditambah kemudian sisa pembagiannya yang belum bisa kita bagi yaitu 1 ya, 1 tapi masih kita harus bagi dengan 2x min 4. For this part, is it clear? Clear, sir. Okay. Now, we can try to compute f of x as x goes to positive infinite or negative infinite. Jadi kita sekarang coba setelah kita pecah menjadi bentuk hasil pembagian dan sisa pembagian. Setelah kita pecah menjadi itu, kita cek limitnya saat x menuju positif atau negatif tak hingga. Kita tahu bahwa we know that the remainder goes to 0 when x goes to positive or negative infinite. Jadi limit x goes to infinity of 1 over 2x minus 4 is actually limit x goes to infinity of 1 over x over 2 minus 4 over x, which is 0 over 2 minus 0, which is 0. And also limit x goes to infinity, goes to minus infinity of 1 over 2 minus 2x minus 4 is also 0. So in this case, as x goes to infinity or negative infinity, we have the remainder will become 0, but we still have this linear part with which is gx. Jadi kalau x-nya menuju positif atau negatif tak hingga,
sisanya 0 ya. Sisanya itu nilai limitnya 0. Tapi yang depannya ya, yang X per 2 plus 1 itu kita apa namanya? Dia bentuknya akan tetap mengikuti bentuk garis X min 2 plus 1 ya. Maaf, X per 2 plus 1. Maka di sini ya, X plus 2 per 1 kita sebut sebagai asimtot juga, tapi asimtot miring karena asimtotnya dia berupa persamaan garis. Is it clear? Any question? Any question? I think it's clear for me, sir. For who? Rasha. Oh, for me. Raisha. Raisal. Raisha. For the others, okay, if it is not clear for you, you can ask Raisha. Raisha. Ray. Okay. What's your nickname? You can call me Ray or Sal. You can ask Ray if you don't understand. Jadi di sini kita berusaha mencari asimtot juga ya. Jadi sesuatu yang akan dituju oleh nilai fungsinya, tapi tidak pernah menyentuh garis itu. Nah, di sini kita mencari garis asimtot yang miring. Nah, caranya gimana? Caranya kita bagi menjadi bagian yang linear dan bagian yang sisanya. Kemudian kita cari limitnya menuju positif atau negatif tak hingga. Kemudian ternyata kalau menuju positif atau negatif tak hingga, bagian remaindernya akan menjadi 0. Betul nggak? Bagian sisa ini 1 per 2 X min 4 akan menjadi 0. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi sisanya berarti kita, saat X menuju positif atau negatif tak hingga, berarti kita tinggal punya X per 2 tambah 1, ya kan? Ya? Iya, Sir. Ya. Nah, karena kita punya X per 2 plus 1, nah ini kita bisa bilang bahwa, oke, X per 2 plus 1 ini adalah asimtot miring dari Fx. Nah, the next is, okay, now we try instead of going to positive or negative infinite, we try to approach X goes to X goes to 2. If X goes to 2, the line g of X goes to 2 because 2 over 2 is 1 plus 1 is 2. While the remainder now becomes arbitrarily, becomes very, very large. Very, very, very big. Jadi saat X-nya menuju 2, bagian yang linear ini akan menuju nilai tertentu. Betul nggak? Saat X menuju 2, kita punya X, 2 dibagi 2 tambah 1 adalah 2. Ya. Oke, bisa dipahami yang ini? Ya, Sir. Nah, tapi sisanya akan menuju kalau dari kanan akan menuju positif tak hingga, dari kiri akan menuju negatif tak hingga. Karena pembaginya akan menuju 0 di sini ya. Kalau X-nya menuju 2, betul nggak? Untuk sisanya. Jadi 1 dibagi 2 min 2 kali 2 kan 4 ya. Min 4 adalah 0. Jadi 1 dibagi 0, tapi karena kita mau menghitung limit X menuju 2, kalau dari kanan dia 4 lebih sedikit, dikurangi 4 adalah positif 0,0000 sampai panjang terus 1. Jadi 1 dibagi suatu bilangan positif yang sangat kecil dekat dengan 0. Nilainya adalah positif tak hingga. Kemudian kalau dia menuju 2 dari kiri ya, remaindernya yang 1 min 2 1 per 2 X min 4 itu akan menuju negatif tak hingga. Nah, karena dia akan menuju positif atau negatif tak hingga ya, saat X menuju 2, di sini kita katakan bahwa X equal to 2 is the vertical asymptote of the graph of F.
Nah, jadi kalau ada menuju positif atau negatif tahingga, ya, berarti dia adalah vertical asymptote. Now let's see if this is correct. Let's try to plot it here. Using plots, and we have f of x equals x squared minus 3 over 2x minus 4, and we have the linear part, which is gx. G of x is equal to x over 2 plus 1. Okay, now let's see the plot. Plot of f from let's say minus 4 to 2 with color is 2, and we plot it again like this, but from 2 to 8 with the same color. Now we plot G from minus 4 to 8 with the color red. And line style is left. And another plot which let's try to do this first now. Okay. Here I want to plot from here, and this guy is from minus 4, okay, minus 1, and then 8 over 2
actually we have this plot, and it turns out that this is to Julia plot axis. Julia plot. We just need to y lim is from -1 to maybe here. -1, 5. So basically this is the plot. And we see here that the red dashed line is the slanted asymptote, and the purple line is the vertical asymptote. So we see that as x goes to positive infinity, as x goes to a number, but the limit goes to positive infinity or negative infinity, we have a vertical asymptote. And here for the slanted asymptote, we see that if as x goes to infinity or x goes to negative infinity, the function will never pass this red dash line. Jadi di sini saya gambarkan plot yang warna biru adalah plot fungsinya, fungsi fx yang ada di sini, ya. Kemudian yang warna merah ini adalah garis gx, yaitu x/2 + 1, di mana dia adalah asimptot miring. Dan yang vertikal, yang warna ungu adalah asimptot vertikal, karena dia asimptot vertikal karena nilai limitnya, limit kanannya menuju positif tak hingga dan limit kirinya menuju negatif tak hingga. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Any question? Is it clear? Sir, Ya. bisa lihat grafiknya lagi, Sir? Wait. See, the red one is from gx. G of x. Okay. Label G of x. Okay.
Well, anyway, the red one is the g of x, the slanted line. Because oh no, not here. Sorry. Yang merah ini yang saya kasih warna merah ya, color red. So what we plot here is g, which is this function, x over 2 plus 1. So we have this slanted line asymptote. Any question? No, sir. No? Is it clear? Sir, ini nama kasusnya apa, Sir, kalau kayak gini? Maksud Yang kasusnya apa? kan ada dua, ini kan ada dua garis asymptot, Sir. Asymptot. Bentar, Sir, gimana ya bilangnya? Ya nggak masalah, ya memang ada dua asymptot gitu aja. Kalau apa, Sir? Coba boleh balik ke soalnya lagi, Sir. Oh, dia kenapa ada dua, Sir? Bukan asymptotnya, Sir. Apanya? Yang garis biru, Sir. Kok bisa ada dua, Sir? Yang di atas sama yang di bawah. Okay. This is because the function is not defined when x equal to 2. Okay. Oke. If x equal to 2, oke, jadi kalau x sama dengan 2, kira-kira ada nggak nilai fungsinya? Pembaginya berapa? Enggak. Kalau x-nya 2, berarti kita punya 2 kali 2 adalah 4 ya. Min 4 Iya, Sir. adalah 0, berarti penyebutnya 0 kan ya. Fungsinya terdefinisi atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, berarti ya memang di titik x sama dengan 2 itu fungsinya tidak ada. Jadi memang terkesan plotnya itu terkesan, kurvanya terkesan terpisah, padahal mereka masih satu fungsi, seperti itu. Is it clear? Oke, Sir. What happened? Now let me continue with the slides. Now, this one, can you find the value of limit x goes to -5 from the left? X goes to -5 from the left is actually, okay. This is about 3 times -5 over something 2. Okay, -5 from the left. 2 times -5 from the left plus 10. So in the upper side, we have about -15 over something like minus from the left. So we have -10, 0.0001 plus 10, which is something like this, -15 over -0.00 something 1, which is equal to positive infinity. Is it clear? Yes, Sir. Yeah. Any question?
Okay, now what is the value of this limit? For this limit, we have something actually quite nice, because the numerator is positive and the denominator is always positive because of the square. Jadi pembilangnya positif karena 4 ya, tidak ada tandanya. Kemudian penyebutnya pasti positif karena ada kuadratnya. So, something positive divided by something positive but is very, very, very small, we have the value to be positive infinite. Is it clear? Jadi kita punya 4 dibagi sesuatu yang sangat kecil, tapi pasti positif, karena baik dari kanan maupun dari kiri tandanya positif ya. Jadi kira-kira 4 dibagi 0,0000 sekian di belakangnya sampai 1. 4 dibagi sesuatu yang sangat kecil, yang positif, ya hasilnya adalah positif tak hingga. Is it clear? Yes, sir. Berarti kita mengibaratkan itu ya, sir. Bukan 7 pas ya, sir. 7,0000 sekian gitu ya, sir. Misalkan 7,000 sekian di belakangnya 1 atau 6,9999 dan seterusnya. Itu berarti nilai yang sangat dekat dengan 7 tapi tidak benar-benar menyentuh 7. Gitu. Jadi dalam limit, ketika kita mau menghitung limit itu sebenarnya yang kita hitung bukanlah nilai sebenarnya. Ya, jadi bukan kalau X menuju 7 itu artinya bukan X sama dengan 7, tapi X yang sangat dekat dengan 7. Seperti itu. Ya. Is it clear? Oke, sir. Ngerti. Now we jump to the next material, which is about tangents and derivative at a point. What is tangent? What is derivative at a point? Tangent is basically in bahasa means garis singgung. Tangent means garis singgung, and derivative means turunan. So, tangent and derivative at a point means garis singgung dan turunan pada satu titik tertentu. Okay. We only talk about the basics and some classroom challenge. Basically, what is a slope of a curve? So, apa kemiringan dari sebuah kurva at for the curve y equals to f of x at the point p x0, fx0. Jadi apa kemiringan kurva y sama dengan fx pada titik p x0, fx0. The slope is actually defined by this limit. Jadi slope kemiringannya adalah limit fx0 plus h min fx0 dibagi dengan h jika limitnya ada. Now, what is tangent line? Tangent line to the curve y equals to f of x at the point P is the line through P with this slope. Jadi apa itu tangent line? Tangent line itu artinya adalah garis singgung dari kurva y sama dengan fx pada titik P, ya, jadi yang menyinggung satu titik tertentu dengan kemiringan M. Seperti ini. Now, for example, first, find the slope of the curve y equals to 1 over x at any point x equal to a but not equal to 0. Di sini kita diminta untuk mencari kemiringan dari kurva y sama dengan 1 per x di sebarang titik x sama dengan a kecuali titik 0. And then, what is the slope at the point x equal to minus 1? Kemudian pertanyaannya adalah, apa kemiringan di titik x sama dengan min 1? Here we have fx equal to 1 over x, and the slope at a point 1 over a.
kemiringan di titik A, seper A, ya, X, Y ya, X-nya A, Y-nya seper A, kemiringannya adalah, ini, we use this limit to compute the slope. So, jadi kita punya limit H menuju 0 dari F A plus H minus FA per H. And then we compute the limit, in the end we get that the slope is minus 1 over A squared. Jadi di sini kita dapat kemiringannya adalah minus 1 per A kuadrat. Kalian perhatikan di sini ya, limitnya ya, tulisan limit H menuju 0-nya tidak pernah hilang. So, the limit H goes to 0, never, we never remove the limit sign until we actually can compute the limit. Jadi kita tidak pernah menghapus limit H menuju 0 sampai kita benar-benar menghitung nilai limitnya. Here you see that FA plus H is 1 over A plus H, and minus F of A is 1 over A, minus 1 over A over H. And then we do some manipulations. In the end, we cancel the H. So, jadi kita melakukan manipulasi sedemikian rupa sehingga karena di sini pembaginya adalah 0, ya, kemudian penyebutnya adalah 0, kalau kita langsung masukkan hanya sama dengan 0, maka kita perlu lakukan manipulasi sampai kita bisa coret hanya, sampai kita bisa dapat sesuatu yang bisa kita hitung limitnya. Seperti ini. So, we get that the slope at any point except x equal to 0 is minus 1 over A squared. Then, when A is equal to minus 1, the slope is minus 1. Is it clear? Jadi di sini kita ya, silakan. Berarti kayak limit biasa ya? Yes, it's just the usual limit. Just we approach H to a value. Okay. Any question? Okay. Okay. Now the question is, where does the slope equal to minus 1/4? The slope of y equals to 1 over x at the point where x equal to a is minus 1 over a squared, as what we have computed here. Okay. Now the slope is minus 1/4 when minus 1 over a squared is equal to minus 1 over 4, which means that we have a squared equals to 4. In this case, A equals to 2 or A equals to minus 2. Jadi pertanyaan kedua adalah kapan atau di mana kemiringannya adalah minus 1/4. Kita tahu tadi bahwa kemiringannya adalah minus 1 A kuadrat ya. Jadi kita cari tahu A berapa sehingga kemiringannya adalah min 1/4. Ternyata setelah kita lakukan penghitungan, kemiringannya min 1/4 ketika A-nya 2 atau A-nya min 2. So in this case, the slope is minus 1 over 4 at the 2 points, which are 2.5 and minus 2.-half. 2,half and minus 2,-half. Is it clear? Apakah jelas? Ada pertanyaan? Any question? Any question? No. It's clear, sir. Okay. Now, what happens to the tangent to the curve at the point A, 1 over A as A changes? Apa yang terjadi terhadap kemiringan kurvanya pada titik A, 1 A ketika nilai dari A-nya berubah? We see that the slope is actually minus 1 over
a squared. So in this case, the slope is always negative. Ya, jadi karena min seper a kuadrat, ya, karena a kuadrat itu selalu positif, ya. Jadi 1 per a kuadrat selalu positif karena kita kalikan dengan min 1, sehingga kita punya kemiringannya selalu negatif. So as long as a not equal to 0, the slope is always negative. And as a goes to 0 from the right, the slope approaches minus infinity. Jadi kalau A-nya menuju 0 dari kanan, ya, kemiringannya akan menuju negatif tak hingga. And the tangent becomes increasingly steep. Jadi semakin dekat dengan 0, garis kemiringannya itu akan semakin terjal. Semakin bahkan hampir horizontal. Now as a goes to negative infinity, as a goes to 0 from the left, we have that the slope also approaches minus infinity. Jadi dari sebelah kiri pun, ya, kemiringannya itu akan selalu menuju negatif tak hingga. Sehingga garis singgungnya itu akan semakin seperti garis vertikal. Now as A moves away from the origin, what is the origin here? Jadi the origin kalau dalam bahasa Inggris, ya. Nanti kalau kalian di sini kan dual degree, ya, berarti mungkin kalian akan mengambil setahun atau 2 tahun di luar negeri. Di teknik kimia kalian tetap akan sering mendengar kata the origin karena kalkulus itu sangat dipakai di mana-mana. The origin here means 0. Jadi the origin itu adalah titik asal, yaitu pada diagram atau pada koordinat kartesius, origin itu adalah titik 0,0. Nah, di sini saat A pergi jauh dari 0, kemiringannya akan menuju 0. Jadi minus 1 per A kuadrat itu akan menuju 0. Sehingga kemiringannya itu akan menjadi semakin datar. Jadi semakin menjadi horizontal seperti itu. Is it clear? Nggak ngerti, Sir. Maksudnya gimana, Sir? Yang barusan tadi, Sir. Yang itu origin. Oke, saya jelaskan full dalam bahasa Indonesia, oke? Origin itu artinya adalah titik 0,0. Ya. Untuk ini bisa dipahami? Bisa, Sir. Oke. Jadi ketika titik A itu semakin dekat ke origin, semakin dekat ke 0, nilai dari minus 1 per A kuadrat itu akan semakin menuju negatif tak hingga. Ini bisa dipahami? Bisa, Sir. Karena semakin menuju minus negatif tak hingga, semakin menuju negatif tak hingga, maka kemiringannya itu akan menjadi sangat-sangat tajam. Sangat tajam itu artinya dia akan semakin menuju garis vertikal. Bisa dipahami? Bentar, Sir. Oke dulu. Terus gambar plotnya deh kalau gitu. F of x equal to 1 over x. Then now we try to plot from, let's say, minus
10 to minus 5. To 0 and from 0 to 5, y limbs is only minus 5 to 5. Here is the plot of 1 over x. The plot will look like this. Jadi plotnya adalah yang warna biru ya. Kita lihat semakin dekat ke 0, semakin dekat ke 0 x-nya, ya. X-nya semakin dekat ke 0, kemiringannya dia akan semakin terjal, semakin seperti garis vertikal. Bisa dilihat di sini. Oke, Sir. Ya, ngerti, Sir. Kalau dari gambar langsung ngerti. The reason is basically because the slope is going to minus infinity. So if the slope is going to infinity or minus infinity, meaning that the slope is becoming increasingly steep. Kemiringannya akan menjadi hampir seperti garis vertikal. But as x goes away from 0, jadi ketika x-nya pergi dari 0, kita ke kanan atau ke kiri, dapat dilihat bahwa kurvanya itu akan semakin datar. Ya. Semakin datar karena apa? Karena nilai dari minus 1 per a kuadrat ini semakin menuju 0. Now is it clear? Jadi, ya, Sir. Yeah. Okay. After that, we are learning about the derivative of a function f at a point x0. Jadi, turunan fungsi f di titik x0. It is denoted by f accent, f prime x0. Jadi, kalau dalam bahasa ini f accent x0. Jadi, f accent di titik x0 adalah limit ini. Notice that the limit, the form of the limit here and here, they are actually the same. So basically, first derivative is actually slope. Jadi turunan pertama adalah kemiringan. Ya, turunan pertama adalah gradien, yaitu kemiringan. Suppose that we knew that the rock fell at y equals to minus t squared feet during the first t second. And we use a sequence of average rates over increasingly short intervals to estimate the rock's speed at the instant t equals to 1. What was the rock's exact speed at this time? Jadi kita tahu bahwa batu, kalau kita jatuhkan dari atas, dia posisinya, ya, letaknya setelah t detik pertama itu ya dapat disimbolkan dengan ini, fungsi ini. Ya. Jadi kira-kira setelah 1 detik dia akan berada pada jarak 16 kaki dari ketinggian sebelumnya. Kemudian saat t 2 detik berarti 2 kuadrat 16 kali 4 itu 64. Berarti kita punya batunya itu saat 2 detik itu sudah berada pada 64 kaki dari tempat batu itu dijatuhkan. Now, the question is at t equals to 1, what is the rock's exact speed at this time? Jadi kecepatannya berapa saat t sama dengan 1? Speed is actually the first derivative of position. Jadi kecepatan itu pada dasarnya turunan pertama dari posisi. So, if you want to check the speed over the interval between t equals to 1 and t equals to 1 plus h. Jadi cara mengecek kecepatan itu kita cek kecepatan sekarang dan kecepatan setelahnya. Kemudian dibagi dengan selisih waktunya berapa lama. Nah, here you see that if h is becoming very small, very close to 0,
then the speed then we will be able to guess the exact speed at instant time t equals to 1. Jadi kalau kita mau cari kecepatan saat t benar-benar sama dengan 1, tidak geser ke depan, jadi kita harus buat dari t sama dengan 1 ke t sama dengan 1 plus h, tapi hanya sekecil mungkin semakin dekat dengan 0. So for h greater than 0, we have that f of 1 plus h minus f1 over h, like this this operation, equal to, actually in the end we have 16 plus 2 plus 16 multiplied by 2 plus h. So in this case, at time instant t equals to 1, we have that the speed is basically first derivative of here, f. Jadi kecepatannya itu adalah turunan dari posisi, ya. The speed is basically 16 multiplied by 2 plus h as h goes to 0. So in this case, we have that the speed is actually 32 feet per second. Jadi kecepatannya adalah turunan pertama dari dari y sama dengan 16t kuadrat. Ternyata kecepatannya saat t sama dengan 1 adalah 32 kaki per detik. So, but there are some notes that you have to take into account. The interpretation of this limit, actually we have at least 4 interpretations, or no, not at least. We have 4 interpretations, which are jadi limit ini, limit h menuju 0 dari fx0 plus h min fx0 dibagi dengan h, itu merepresentasikan 4 buah ini, ya. Yang pertama adalah kemiringan dari graf dari suatu fungsi pada titik x0. Yang kedua adalah kemiringan dari garis singgung kurva pada titik x0. Yang ketiga adalah laju perubahan, ya, rate of change, laju perubahan dari nilai fungsinya of f of x pada titik x0. Jadi laju perubahan terhadap x saat x-nya sama dengan x0. Atau yang keempat adalah derivatif f prime x0 at a point. Any questions up to this point? Any question? Is it clear? Yes. Let's go to this challenge. Find an equation for the tangent to the curve at the given point, then sketch the curve and tangent together. Okay, how to find the tangent to the curve? First, we try to find the slope, which is m equals to limit h goes to 0, f of x0 plus h minus f of x0 over h. And in this case, we have minus 1 as x0 and 3 is f of x0. So in this case, we have limit h goes to 0, f of minus 1 plus h minus f of minus 1 over h, which is limit h goes to 0 of 4 minus 1 plus h squared minus
4 minus -1 squared over h, which is limit h goes to 0 of 4 minus here 1 plus 2 h plus, sorry, 1 minus 2 h plus h squared minus 3 over h, which is now becomes limit h goes to 0 of 4 minus 3 is actually 1. So 1 minus 1 plus 2 h minus h squared over h, which is limit h goes to 0 of 2h minus h squared over h, which is equals to limit h goes to 0 as 2 minus h, which is 2. Okay, for this limit, is it clear? Yes, sir. It's clear for me. Now we have that the slope is equal to 2. And we have x0, y0 equals to -1, 3. Okay. So now we have that the formula for a line is actually y equals to mx plus c. And since we have x0, y0 as -1, 3, we can find c like this. C equals to y minus mx, which is 3 minus 2 and x is -1, which is 3 plus 2, which is 5. So in this case, we have that the tangent line is y equals to 2x plus 5. Okay. If I plot it here, so f of x is 4 minus x squared. And now the slope is the tangent line is y of x is now 2 times x minus 2 times x plus 5. Now we plot f. And y. F from -1, 3, then -1. So -3, 1. And the y is from also -3, 1. Okay. So don't use y, let's use h. Here we plot h. Okay, so here is the plot. The blue lines, the blue curve is the plot of f of x, and the red dashed line is the tangent line with, as you can see here, when x is equal to 1, f of x is 3.
and then the tangent line is at that point at 1,3 is actually this straight line, which is represented by this equation. So is it clear? Sir, itu tadi dia menyentuh ke garis itunya ya? Ya, jadi kurva yang biru kan tangent line adalah garis singgung ya. Jadi yang merah ini adalah garis singgung dari kurva yang biru pada titik min 1,3 seperti itu. Jadi dia bersentuhan. Oh, bersentuhan. Oke. Karena dia bersinggungan ya. Seperti itu. Ya, is it clear? Yeah, it's clear for me, sir. Okay. Now the next challenge. Find the slope of the function's graph at the given point. Okay, well, I think you can do it by yourself at home. Okay, now find the slope of the curve at this point. Also, I mean, you can do it as what I did here. Okay. But before I jump to the next slide, any question? Any question? No. The differentiation rules. Power, multiple sums, and difference. Power. If f has the constant value f of x equal to c, then if we have a constant number, the differential is the derivative is 0. Jadi kalau kita punya fungsi konstan seperti ini, turunannya adalah 0. And power rule, if we have x power n, we differentiate it with respect to x. Jadi kalau kita punya x pangkat n, kita turunkan terhadap x, maka turunannya menjadi n times x power n minus 1. And okay, and now we can do this. What is the derivative of x power 3? X power 3 is basically 3x squared. The derivative of x power 2 over 3 is basically 2 over 3x power minus 1/3, and so on and so forth. So, okay, so I'm not going to explain everything here to you. This is basically your usual derivative. Jadi ini adalah turunan yang kalian sudah pelajari di SMA. Tidak ada sesuatu yang spesial di sini. Any question for this example? Any question? Sir. Wait, sir, I'm still looking one by one. I'm sorry, sir. Can you explain the F1? F? Yeah. Okay. Square root is basically, okay, let's just move here. Okay, square root
For this square root, we can write it as x power 2 plus pi powered by half. Jadi akar itu adalah sesuatu pangkat setengah. Jadi apapun yang ada di dalam akar dipangkatkan setengah. So in this case we have x power 1 plus pi over 2. Jadi karena perkalian ya, jadi karena pangkat terus dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan ya. Oke, up to this point is it clear? Sampai sini apakah jelas? Yes, sir. Now we Jelas, want to find the derivative over x of square root of x power 2 plus pi. We have the derivative of x power 1 plus pi over 2, which means that we can use the power rule here. So we have 1 plus pi over 2 times x power 1 plus pi over 2 minus 1, which is now 1 plus pi over 2 times x power pi over 2, which is 1 plus pi over 2 times x power pi. We power it again by half. And this one becomes square root of x power pi. Is it clear? Any question? No? Now if we multiply something by a constant, so let's say u is a function of x, and we multiply u by c, then we can just take out the constant. This is basically what it says. For example, this. So for this example, any question? Any question? No? Is it clear? Sir, udah sampai mana tadi, sir? Tiba-tiba jaringan saya mati, sir. Okay. We just jump from here to here. This is just another example. So any question for this example? Oh, it's clear, sir. Very clear. Okay. Now there is another rule that is sum rule. Sorry, I made a mistake here. C should not be here. I will correct the slides later. But basically, this is the example for the rule. So if we want to find the derivative of this kind of polynomial, we can just take the derivative of each term. Jadi kalau kita punya turunan dari polinomial seperti ini, gitu ya, ada plus, min, atau seperti apa, itu kita bisa ambil turunan dari masing-masing. Ya. Ini cuman apa namanya cara menghitung turunan yang kalian sudah kenal di SMA. Jadi seharusnya ini sudah cukup jelas. Any question for this example? Any question? No? Is it clear enough? It's clear for me, sir. Okay. Now there is one very special derivative. So if we want to find the derivative of a natural exponential function, the derivative is the function itself.
Jadi turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Ini bisa dipahami ya. Kalian harusnya sudah belajar ini juga di SMA. Saya nggak tahu ya. Dulu saya waktu SMA kayaknya belajar. Turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Ini sangat spesial, kalian perlu ingat-ingat. Dan ini turunan dari E pangkat X ini mungkin kalian akan sering temui di teknik kimia. Next is the products and quotient. So if we have U and V as two different functions, jadi kalau kita punya perkalian U kali V, turunannya adalah U dV kali V du. Jadi U V aksen kali U V aksen tambah V U aksen. So what about the quotient? Okay, so now here is the example for the products. So if we have y equals to 1 over x times x squared plus e power x, we can apply product rule by considering u as 1 over x and b as x squared plus e power x. Jadi kita, kalau ini ada perkalian, kita bisa menggunakan aturan perkalian. Jadi kita punya pakai turunan ini ya. Jadi 1/x kali turunan x kuadrat plus e pangkat x ditambah x kuadrat plus e pangkat x kali turunan dari 1/x. Seperti itu. So how about y equals to e power 2x? So in this case, we can also use the product rules because we know that the derivative of e power x is e power x itself. So we can e power 2x is actually e power x times e power x. Jadi e pangkat 2x adalah e pangkat x kali e pangkat x. Sehingga kita bisa menggunakan aturan perkalian ya, seperti ini. Sehingga kita bisa mendapatkan turunan dari e pangkat 2x adalah 2 kali e pangkat 2x. So, any question for this slide? Any question for this slide? No? No. Now, so let's say we have this y equals to x squared plus 1 times x power 3 plus 3. We can actually use the multiplication rule, the product rule, as what I already wrote here, but we can also try to expand this equation as so we have now x power 5 plus x power 3 plus 3x squared plus 3. So basically, we can also try to differentiate it differently. D dx of x squared plus 1 times x power 3 plus 3 equals to d dx of x power 5 plus x power 3 plus 3x squared plus 3, which is 5x power 4 plus 3x squared plus 6x plus 0. So actually we have the same results. So we can use, in this case, we can use product rules, or we can also expand the function first and then find the derivative. And we also have a quotient rule, aturan pembagian. As long as v of x is not 0,
we can find the derivative of u over v like this. So v u prime minus u v prime over v square. Jadi kita punya kalau kita mau turunkan u per v terhadap x, maka kita punya u aksen v minus u v aksen dibagi v kuadrat. Ini kalian sudah pelajari di SMA juga. So for example, we find the derivative of y equals to t squared minus 1 over t cubed plus 1. We can use the quotient rule, in this case with u equals to t squared minus 1 and v equals to t cubed plus 1 and so on so forth. Also for e power minus x, we can use the quotient rule to find that the derivative is minus e power minus x. For this example, any question? Any question? No? Sir, derivatif itu apa, Sir? Derivatif itu turunan. Oh. So sometimes we say it derivative, sometimes we say differential. Jadi mau derivatif atau diferensial itu sama aja sebenarnya. Kita mau membicarakan turunan. Ya. Now for this example, any question? Any question? No? Is it clear? Sir. Ya. Wait. Itu yang di bagian pengerjaan yang A itu, Sir, yang pertamanya itu gimana ya? Kan kita punya aturan pembagian ya. Jadi T kuadrat min 1 dibagi T pangkat 3 plus 1 kita turunkan terhadap T. Maka dengan aturan pembagian kita punya penyebut dikalikan turunan pembilang terhadap T. Ya, jadi kita punya T pangkat 3 plus 1 kali turunan T kuadrat min 1 dikurangi pembilang dikalikan dengan turunan dari penyebut. Kemudian semuanya dibagi dengan penyebut kuadrat. Jadi seperti ini. Or I think you will understand more if I use this term. Is this one or dx of u over p is u prime p minus u p prime over p squared. I think you know this term better. Yeah, I know. So basically this is what you already learned in your high schools. It should be easy. Jadi turunan U per V adalah U aksen V min UV aksen dibagi V kuadrat ya. Okay. For this example, any question? No? Okay. Now just some challenge, then I will end this class. So actually we are left with a lot of things. We are left behind by a lot. Now try to find the first and second derivative of this challenge. Now let me demonstrate this first challenge. For this first challenge, we have y prime to be x squared plus x minus e power minus x, and y double prime to be 2x plus 1 plus e power minus x. Is it clear?
Jadi turunan pertamanya adalah dari X pangkat 3/3 itu turunan pertamanya adalah X kuadrat. X kuadrat per 2 turunan pertamanya adalah X. E pangkat min X turunan pertamanya adalah min E pangkat min X. Sehingga kita punya turunan pertama dari Y adalah Y aksen, yaitu X kuadrat plus X min E pangkat min X. Dan turunan keduanya sekarang adalah, ya tinggal turunkan lagi ya, dari turunan pertamanya kita turunkan lagi menjadi 2X, ya, X kuadrat diturunkan jadi 2X, X jadi 1, ya. Kemudian min E pangkat min X menjadi plus E pangkat min X. Ada pertanyaan? Is it clear for this example? Hello. Yeah, it's clear, sir. So everybody else should ask Jason if you don't understand. Okay. Okay, Jason. No. This is your responsibility. Okay. Now the second challenge. By applying the product rule and by multiplying the factors to produce a sum of simpler terms to differentiate, we try to find the derivative. So now by using the product rule, so for A, we have that y prime is equal to dx of 1 plus x squared times x power 3/4 minus x power minus 3, then plus, now we have 1 plus x squared times dx of x power 3/4 minus x power minus 3, which in this case we have 2x times x power 3/4 minus x power minus 3 plus 1 plus x squared times 3/4 x power minus 1/4 minus, plus 3x power minus 4. So in this case, we have a quite complicated form, which is, well, I don't know. Well, you can try to expand it by yourself later, but let me try to find the derivative by the second way, which is, okay, y is equal to 1 plus x squared times x power 3/4 minus x power minus 3, which is, now we have x power 3/4 minus x power minus 3 plus x power, okay, 2 times 4 is 8 plus 3, x power 11/4 minus x power minus 1. Yeah, I hope that this is correct. So in this case, we have that y prime is equal to 3/4 x power minus 1/4 plus 3 x power minus 4
plus 11/4 x power 7/4 plus x power minus 2. So you can try to compare the top one and the bottom one, the answer for A and B, by expanding the A. Try to compare if they are the same or not. I believe that they are the same. Now, the next challenge is we try to find the derivative of this guy with the quotient rule. So in this case, we have here, let's say we have u equal to x squared plus 3e power x, which means that u prime is now 2x plus 3e power x, and v to be 2e power x minus x, which means that v prime is now 2e power x minus 1. So in this case, y prime is equal to u prime v minus u v prime over v squared, which is 2x plus 3e power x times v, which is 2e power x minus x minus x squared plus 3e power x times v prime, which is 2e power x minus 1. We divide all of them with v squared, which is 2e power x minus x squared. So, any question? Yeah. If not, then you can try to find the derivative of this challenge 4 by yourself and do all. Make sure to try all of this take-home challenge so that you can be safe during the quiz next week. Okay. Before I end the class today, any question? Any question? No. Everything clear? Apakah semuanya jelas? Yes, sir. Yeah. It's clear, sir. Okay, then in that case, let me end this session, the session this afternoon. So actually, we should have learned up to slide 6, part 3, but it turns out that we are still at slide 5, part 2. So there are still much to learn. And let's see if next week we can try to speed up the class. If you have any problems, just let me know. Hopefully I can answer you. But let me ask you this question. I think you have a tutorial session, right? Kalian ada sesi tutorial? I haven't heard about the calculus one, but I have heard about the basic chemical tutor. Okay, let me ask. Okay, that's quite problematic. Let me ask the coordinator for calculus whether you will get a tutorial or not. But basically, you should. I mean, I think you all
are, you all have joined the e-learning part for calculus for the university-wide, right? Jadi kalian sudah masuk e-learning calculus versi universitas kan ya? Wait, let me check, sir. Sir, in the e-learning there is no calculus. No? Yes. Okay. Let me confirm with the coordinator for calculus first, and then I will inform you as soon as I get the answer. Then that's all for now for today. Before I really end this meeting, any question? No? If not, then this is the end of today's session. See you next week, and good afternoon and happy weekend. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon to you too. Thank you, sir. Thank you so much.